The question is, what did you like about being in the Matrix? I think getting to work with Keanu was, I mean, he's a legend. And like I said, I grew up with that film and it meant so much to me. But also, I didn't think I would enjoy learning how to shoot a gun. But surprisingly, I was like, I kind of like this. I feel very powerful. Talking about action, a role in the next John Wick movie is probably... Oh, I mean, I don't know. I think they're done. I think it's over. Keanu's getting old. They will probably have a couple of spin-offs, I guess. I think they have a couple spin-offs planned, but I don't know if it will be John Wick. I tried to pitch Keanu Jess Wick, and I was like, you stole my name. You may as well put me in the film. And I think that I should play his long-lost daughter, coming back to kill him. I would love that. Szóval, hogy a Matrixban dolgozni Keanu Reeves-el, aki egy legenda, elképesztő volt, és én úgy gondoltam, hogy nem lesz akkora élvezet, amikor meg kell tanulnom lőni, de végül kiderült, hogy igenis nagyon szeretem és nagyon tetszik, amit csinálok, és így megint csak szeretem az akciófilmeket. És persze így akkor talán lesz egy lehetőséged a következő John Wick kiadásban is játszani. Nem arra volt szó, hogy már vége van, mert a Keanu öreg már meg minden, de akár játszhatnám a régen vesztett lányát, aki visszatér, hogy megölje őt. Thank you. Kérdésem, hogy ha tehetően Matrixban, akkor melyik ötletet vennéd be, másik akkor van Neo. So there are two questions. If you had the choice to take the red pill or the blue pill, which one would you take now? Also, where do you think Neo is now? Wow. Red pill, for sure. Yeah. I find it crazy when people tell me they want to take the blue pill. Yahya, who plays Morpheus, said that he would take the blue pill. And I was like, am I insane? Red pill, right? Tell me the truth. I want to know the truth. I want to know the truth, even if it sucks. Where is Neo now? Let me think. Nyilván a pirosat venném be, hát az ember szeretne tudni az igazságot. A 4-ben a Morpheus játszószínész kollégám azt mondta, hogy ő a kéket venné be, de hát én vagyok az őrült, vagy én vagyok a hülye, hogy tudni akarom az igazságot? Akkor is tudni akarom, hogyha a valóság valójában nem annyira kellemes. I like to think Neo is living his happily ever after with Trinity, fighting crime side by side, but I don't know. He gets put through a lot of punishment, so I'm sure that the fight is not over. Rengeteget, ami pedig azt jelenti, hogy Neo-val van most, abban szeretnék hinni, hogy a boldog aréna még meg nem Trinity-vel, és egymás mellett üldözik a bűnöket, de nem vagyok benne egészen biztos. Elég sok minden ment keresztül, úgyhogy lehet, hogy még vár valamire. Thank you. Milyen volt a Star Wars-ban szerepelni? So the question is, what was it like to be in Star Wars? Being in Star Wars was very cool. So they actually built the X-Wing, and it was like a roller coaster, that it was on a gimbal that would put us 30 feet up in the air, and it had cameras strapped to all sides. And the whole X-Wing would move like this, and they would just keep rolling while we improvised lines. And most of the actors got motion sickness and had to leave after 5 minutes, but I love roller coasters, so I was like, half an hour, let's go. And then came down and threw up. But it was a lot of fun. It's great being on a show where they care so much about building the set. It wasn't just green screen. Amit nagyon szerettem a Star Wars-ban, hogy megépítették a díszletet, nem csak zöldképernyővel kellett játszani. Például az X-Tank, amiben ültem, akkor be lehetett ülni, mindenhol voltak kamerák, tudott mozogni 10 métereket mindenféle irányba, és
Persze néhány színész 4-5 perc után rosszul lett, én imádom a hullámvasutakat, hogy benne voltam fél órát, és amikor kijöttem, akkor lettem rosszul. De amit nagyon szeretek a Star Wars-ban, az az, hogy nagyon sok fizikai díszletet megépítenek, és így könnyebb lenne dolgozni. Hi Jessica, I'm Pete. Well, you were talking about directing movies and using whips and Mongol's daughters. So just to apologize for being in a Lannister t-shirt. Oh, boo! Just to apologize, here's an idea that you might be able to pitch in Hollywood. How about being the long-lost daughter of Indiana Jones, and you can use the whip together? I totally thought about that. When they announced the new Indiana Jones, I messaged my agent like, so is he coming back? But look, everyone wants to see the original. Maybe one day in the future. I have the skill set. I'll bring the whip to my audition. How about that? Ha egy következő filmet lett, mi lenne akkor, hogyha Indiana Jones lányát játszaná John Wick helyett. Nos, én is gondoltam rá, amikor kijöttek a hírek az új filmről, akkor üzentem az ügynökömnek, hogy akkor most itt visszatér, vagy mi lesz. Talán nem most, hanem a közeli vagy távoli jövőben, de egészen biztos, hogy a meghallgatása magában viszem az ostoromat. I would like to ask how Chris Evans reacted when he heard about his handsome stuff, you know. If he heard back, of course. Oh, he totally found out. He did not say anything about it, which kind of made it worse. But he knows he's handsome. It's not a surprise. I'm sure I'm not the first person who said it to him. And I'm a greedy one. I would like to ask one short question, please. Will you show up in the MCU in the future? Or you can't answer for that? Your guess is as good as mine. I mean, I love Charlie and I totally understand why they're bringing him back. It makes a lot of sense. Daredevil is timeless. I don't know what their plans are for Iron Fist. Obviously, Disney have it. But I don't know. I've not heard anything. I don't think it'll happen. Maybe. I don't know. I hope so. Thank you very much. Thank you. Szóval a kérdés az, hogy vajon visszatér az MCU-ba is. Ugyan most az a Vasukör most a Disney-re van, úgyhogy ki tudja, hogy mik a terveik vele. Talán mégsem. Meglátjuk. Hogy milyen más hírességekkel találkoztál a Star Wars forgatása közben? So the question is, what other celebrities did you meet when you were shooting Star Wars? I met most of them. I met John, I met Daisy, I met Billy, Carrie, Harris. Yeah, I met everyone. Oscar. I met them all. They were really lovely. It was a very happy casting crew. Probably the happiest set I've been on. Everyone really wanted to be there. Találkoztam John Boyegával, Daisy Ridley-vel, Carrie Fisherrel, lényegében Oscar ezekkel, szinte mindenkivel, és az volt a legjobb benne, hogy az egész mindenki, aki ott volt, igazán boldognak tűnt. Talán a legboldogabb forgatás, amire részt vettem. Hello! Szerintem te voltál a legjobb a Vasukörben, és azt lenne a kérdésem, hogy onnan kérdezték előtte, hogy szerinted a Marvel univerzumban a filmesben be tudsz kerülni, de ehhez nem válaszoltad. Úgyhogy inkább azt kérdezték helyette, hogy mit gondolsz a Vasukörről, vagy valamit a Vasukörről, ami több bulis volt, amilyen szeretnél ott lenni. So I think you were the best in Iron Fist, and the question is, was there a moment that made that shoot special in your heart? Getting to film the fight scene in New York in Central Park with the massive rain towers was very special to me, and it's one of those moments where you go, gosh, we're so lucky to do what we do and have access to these incredible locations. Ami nagyon különleges volt számomra, az a harcjelenet forgatása volt a Central Parkban a hatalmas esőztetőkkel,
az ilyen pillanatok azok, amikor arra gondolok, hogy milyen elképesztően szerencsés vagyok, hogy ez a munkám ilyen helyeken forgathatok, és azt csináltam, amit szeretek. It was one of the hardest nights or weeks of filming I've had. It was winter, it's freezing, and I'm in a tracksuit in the rain, fighting from sunset to sunrise. But the harder it is, the better it feels sometimes. It's twisted, but it felt really good at the end to go, oh, we've made a great scene. That's a great end to Colleen's story with her father figure. Én tegyük hozzá azt is, hogy ez egyik legnehezebb napom vagy hetem volt, amit a fénykorban töltöttem. Végül is egy melegítőben vagyok és harcolok napkeltétől napkeltéig, miközben szakad az eső és tél van. De úgy gondolom, hogy ez nagyon kemény munka volt, de mégis pontosan ezért érzem igazán fontosnak ezt. Thank you, Jess. Thank you. Még egy kérdésre van időnk. Hi, who would you say was the most interesting person to work with and why? Wow. Out of all of these years, every project? And you thought I'm asking the difficult question. The most interesting people to work with. Honestly, someone who I'm very close to is Benny Wong, who played my father in my very first TV series, but you guys probably know him from Doctor Strange as Wong. And every time I see him, I call him... There's a couple people who've played my dad, and so when I see him, I call him Daddy. Same with Pedro Pascal. When I see him, I'm like, Daddy! And they call me their daughter, and I'm very close. I'm very close with Benny, and he's a fascinating character, a really interesting guy. Also working with Keanu, working with someone who is so famous, but still normal, and he doesn't seem to quite understand how famous he is. He never uses it. Like I remember, I'm sorry, this is gonna be really long. I remember one day Keanu was saying he had hired a chef to come and cook him his lunch and his dinner. And he said, yeah, it's for a week of food, and they just made one giant bowl for a week that he's just gonna eat. And I was like, why don't you get her to make you 7 bowls? Why are you eating out of a giant dog bowl? Like, he doesn't understand. And then one time he was complaining to me like, oh, his hair was sweating and it was in his eyes, and I said, you can ask them for a rubber band, they'll buy it for you. And he was like, you think? No. So he was fascinating to work with. I'm sorry, that was so long. A legfontosabb pillanataim néha ahhoz kötődnek például Collinnál is, amikor az apa figurával lezárásra történetét, és így volt ez például Benny Wonggal is, aki az apámat játszotta, az első sorozatban, amivel játszottam, aki egy egészen elképesztő ember, fantasztikus, és az a helyzet, hogy a karrierem során sokan játszották, többen játszották már az apámat, például Pedro Pascal is, és őket apunak hívom, ők pedig engem lányoknak. De az igazán kedvenc élményem Keanu Reeves-el kapcsolatos, aki egy elképesztően híres ember, és valahogy talán nem érti, hogy mennyire híres. Egyszer elmesélte nekem, hogy felvette egy szakácsot, hogy főzzön neki egy hétig ebédet meg vacsorát, és kapott egy hatalmas tálat, egy hatalmas fazekat, és abból eszik. És megkérdeztem tőle, hogy ez észrevelmére, hát miért nem kér meg, hogy főzöm neked 2 külön tányérba, és akkor nem egy hatalmas kutyatából kell lenned. Vagy egy másik alkalom, amikor azt mondta, hogy izzad a haja és belőlük a szemébe, miért nem kér meg a díszleten valakit, hogy hozzon neked egy gumipátot, és akkor majd ez hátra húzza a hajadat? Gondolt, hogy megcsinálnák? Nem hiszem. Thank you. Thank you. Thank you very much. You were wonderful. It was a pleasure. Hatalmas egy tapsot kérjük szépen Jessica-nak. Do you want to